descubra a jornada emocionante de uma transformo incrível. 3 segredos surpreendentes revelados. Uma noite iluminada pelas luzes de São Paulo. O som dos sambas antigos flutuava pelas ruas, entrelacando-se com os aromas de pau fresco recém-assado. Era no coração de periferia que Luana, uma jovem de 24 anos, lutava todos os dias como costureira para sustentar sua meio dois irmãos mais novos. A realidade de vida de parecia esmagar suas esperanças, mas sonho ardente ficava latente dentro dela. Abrir o seu próprio ateliê. Enquanto costurava vestido que sonhava usar na inauguração des ateliê, Luana sentia seus dedos deslizando sobre a máquina, cada ponto uma promessa de futuro melhor. Mas a tensão casa era palpável. Sua mãe, uma mulher guerreira que enfrenta todos os desafios de vida, era também motivo de conflito. Elas queriam coisas diferentes, e as expectativas não ditas paravam entre as duas como nuvens passadas. Certa noite, enquanto Luana alinhavava perdido que podia mudar tudo, sua mãe chamou. Luana, precisamos conversar. Aquelas palavras despertaram medo profundo. Ao se sentar, a mãe começou a cantar sobre antigo segredo familiar, uma história de resistência que corria pelas veias delas. Luana ouviu cada palavra, mas ao invés de incentivo, a revelação a fez questionar ainda mais suas próprias capacidades. Numa mistura de magoa e frustração, desentendimento brotou entre elas, e o clima pesado da sala se tornava insuportável. Dias depois, incêndio devastou a pequena loja de família, o local que representava suas esperanças e sonhos. As chamas consumiram tudo e grito de desespero ecoou nos carecos dos vizinhos. Luana, paralisada, sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Mas ao invés de se entregar ao desespero, a jovem percebeu que a verdadeira chama de esperança foi acessa na sua comunidade. Amigos, vizinhos e estranhos se uniram, trazendo ajuda e apoio. Vamos reconstruir. Estamos com você. Eles gritavam, os olhos cheios de determinação. A solidariedade daquela multidão fervilhante deu a Luana uma nova perspectiva. A resistência não estava apenas na história de sua família, mas cada coração ao seu redor. Enquanto ela caminhava adiante os pedicos de sua vida, algo profundo começou a mudar dentro dela. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sino e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Se puder deixar like. Realmente ajuda no alcançarios. Faz a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora vamos continuar enquanto Luana se preparava para a reinauguração do seu ateliê. Sentimento ambiguo criava raízes seu peito. Poderia realmente reconquistar sua mãe e honrar a história de luta que herdara? Se tudo desmoronasse novamente? As perguntas assombravam, cercando-a cada passo. Mas nesta noite, entre sorrisos e danças, dava para sentir que, talvez, a luta não tivesse acabado e, quem sabe, era apenas o caminho de uma nova jornada. Luana respirou fundo, enquanto o sol começava a despontar, inundando a cidade de brilho novo. Naquele dia, tudo parecia renascer. O coração acelerado baixa no compasso de música que ecoava ao longe. A reinauguração de seu ateliê era mais do que simples evento. Era a concretização de sonho adormecido, grito de resistência contra a dor e a perda. Enquanto ajustava o último vestido, suas mãos tremiam levemente. Era como se cada ponto que colocava na peca cargas não apenas decido, mas toda a dor e o amor que havia vivenciado. Você consegue, Luana?
A hora de mostrar ao mundo o que você pode fazer. Sussurro para si mesma. Buscando coragem na voz interna que sempre aguarda. A comunidade se mobilizará em torno dela. Como uma pequena colmeia. Cada contribuindo para que aquele momento se tornasse realidade. Os vizinhos, com sorrisos no rosto e sacolas cheias de comidinhas e bebidas, chegavam avidamente. A energia do local vibrava, pulando de peito em peito. Mas ainda assim, no fundo do seu coração, Luana lutava contra uma dúvida que teimava em rondar. Esse minha me neo vir? O pensamento a perseguiu enquanto ela decorava as paredes do ateliê com fotos e recortes de trajetória que sua família havia trilhado. Luana sabia que a relação com sua me estava desgastada, repleta de promessas neo-cumpridas e magoas silenciosas. Como peito apertado, ela lançou olhar para o espelho, buscando responder ao reflexo que parecia questioná-la. Você é capaz. Precisamos nos unir, me. Essa é a sua casa também. A música cômica a tocar mais alto e, com isso, risos e vozes animadas preencherem o ar. A alegria envolve Luana, criando uma bolha de proteção em torno dela. Entre abracos apertados e palavras encorajadoras dos amigos, as lembranças do incêndio começaram a se dissipar, mesmo que a cicatriz estivesse ainda fresquinha na memória de todos. Mas então, como relâmpago, a porta do ateliê se abriu e, no limiar de entrada, estava sua mãe. O olhar cansado mas determinado dela encontrou o de filha. O tempo para superar. O peso de todos os desentendimentos parava entre eles. Mas aquela noite era uma nova chance. Desculpa por tudo, filha, disse-me, com a voz embargada. As palavras foram balsamo para a alma de Luana, que deu passo à frente. Vamos juntas? As lágrimas escorriam pelo rosto de ambas, enquanto a mãe se aproximava e segurava a mão de filha. O fogo do passado estava se apagando, dando lugar à esperança. Sim, juntas. Hoje é nosso dia. O nosso ateliê. Luana respondeu. A dança de reconciliação comunicava. Ao redor, a música do samba envolvia o momento, e as pessoas aplaudiam a relação que se restaurava lentamente. Mas quando a noite chegou ao seu ápice, algo inesperado aconteceu. Velho amigo de infância, que Luana não via há anos, entrou no ateliê, trazendo uma proposta que poderia mudar tudo novamente. Luana, você não vai acreditar no que eu descobri. As palavras deixaram no ar uma expectativa palpável. O que seria essa descoberta? E como ela poderia afetar o futuro do ateliê e o recomeço de sua família? Luana sentiu seu coração disparar. O olhar de todos se voltou para o velho amigo, Erico, que agora parecia fantasma do passado, mas era uma presença viva e atenta. Ele também havia se afastado por conta de suas próprias batalhas. Os sorrisos que enchiam o ateliê agora pareciam congelar, aguardando a revelação que mudaria o rumo da noite. A uma coisa incrível, Luana. Eu encontrei algo que pode ajudar o seu ateliê, disse Erico. Sua voz tremula quebrando a tensão que parava no ar. Luana prendeu a respiração. Fio de esperança atravessou seu peito, mas também trazia medo silencioso. O que você descobriu? Ela perguntou, tentando ser firme. Lembra daquele perdido de moda que você e eu tivemos? Ele sorriu, lembrando-se dos velhos tempos. De sonhos compartilhados sob as luzes da cidade. Eu soube que ele foi revivido. E que as marcas estão procurando novos talentos. Você poderia se candidatar. Os sussurros se espalharam entre os convidados. Luana sentiu frio na barriga. Era o que sempre desejou. Uma oportunidade de brilhar. Mas, havia uma sombra na sua memória. Mas se eu falar de novo? O pensamento é assombro. O medo de arriscar novamente. De expor suas criacos e olhar crítico. Que se paralisava.
Luana, você tem talento extraordinário. O que acontece no passado não define o que você pode conquistar agora. Erico insistiu. Seus olhos fixos nos dela. Eu estarei aqui para ajudar. Assim como sua maestra. Vocês duas têm leco forte. Tenho certeza de que essa união será sua força. Aquelas palavras foram soco no estômago. A união. O que significava isso agora? Depois de tantas desavenças? Suas mãos foram atraídas para o vestido que tinha acabado de terminar. Como ele pudesse responder. Cada linha, cada costura. Era pedico dela mesma. Seria essa peca o seu grito ao mundo? A música baixo palco? Enquanto Luana olhava para sua mãe, cujos olhos brilhavam. Eu estarei sempre com você. O que você decidir, estarei ao seu lado. Aquela promessa fez seu coração aquecer. A ideia de arriscar, de recomeçar, agora parecia pouco menos aterradora. Marido, filho, a vida que poderia ser, Luana olhou ao redor, para a comunidade que se reunira para apoiá-la. O Cairo das Comadinhas, o riso contagiante, tudo a enquia de energia. Aquila era a sua casa. Se houvesse uma chance de mostrar ao mundo como realmente era, então ela deveria agora lá. Está bem, vou me inscrever. Mas vou precisar do apoio de todos vocês. Precisamos trabalhar juntos, talvez usar a força do ateliê para trazer algo novo. Algo relevante, diz Luana. A determinação crescendo a cada palavra. Os convidados começaram a aplaudir, levantando a voz em apoio. Enquanto as palmas ecoavam, Luana sentiu uma onda de moco percorrer seu corpo. Ela teria que enfrentar não apenas o mundo exterior, mas seus próprios medos. A jornada estava apenas começando. Mas essa nova oportunidade trouxe mais desafios do que eu consigo enfrentar? A dúvida sussurrou em seu coração. Novo mundo a aguardava, repleto de inseguranças e promessas. E a decisão mais importante ainda estava por vir. O ato de coragem estava sendo escrito. Mas onde Luana estaria disposta a ir? A música voltou a subir, misturando-se com a expectativa no ar e então, uma nova pergunta surgiu. O que realmente havia por trás daquela antiga proposta? O clima no ateliê era de celebração, mas em meio aos aplausos. O coração de Luana ainda pulsava de ansiedade. Ela sentia o peso de decisão, como os olhares carinhosos de sua mãe dos amigos apressionassem a ser mais do que apenas uma sonhadora. Agora, mais do que nunca, ela precisava se transformar em uma realizadora. Com cada palmo de tecido que suas mãos acariciavam, surgiam memórias de falas passadas. O perdido que acabara em frustração ainda assombrava. Porém, naquela noite mágica, com todos ao seu lado, Luana decidiu liberar esses fantasmas. O ateliê estava caio de esperança, e ela queria que cada canto resonasse com sua coragem. Vamos fazer disso evento. Precisamos de uma apresentação que mostre o nosso potencial. Algo que impacte, sugeriu Raquel, uma das costureiras mais experientes. O entusiasmo dela era contagiante. Luana sentiu que aquela ideia era o caminho querido. Atingir os carecos das pessoas com suas criacos era o que ela queria. E que tal usarmos materiais recicláveis? Mostrar que a moda pode ser sustentável e linda? Propôs Pedro, jovem estilista que estava sempre passo à frente. A visão de Luana começava a se expandir. Não queria apenas se inscrever. Queria fazer algo que deixasse uma marca no mundo. Transformador em beleza. Mas ainda havia uma voz interna que não se calava. E se a ideia não funcionasse? E se muitos não acreditassem na estética de sustentabilidade? O receio se infiltrava como veneno sutil. Ela respirou fundo e encarou a preocupação, decidindo que não permitiria que isso a dominasse. Se fosse certo, ela enfrentaria os desafios de frente.
U vu chamar o ateliê de renascimento. Nome que simboliza neo apenas a nova fase do meio trabalho. Mas essa unio e nosso compromisso com algo maior? Luana declara. Sentindo a energia vibrante flor pelo espaço. A idea de innovacos unindo todos os talentos fez com que sorrisos brotassem todos os arrastos. As conversas imediatamente se intensificaram. A equipe comicava a se organizar. A planejar os detalhes e a compartilhar ideias. O entusiasmo, antes guardado, explodiu criatividade. Os sorrisos não eram mais congelados, mas quentes, vívidos, animados. O som de música que parecia tocar a vida da equipe. No entanto, uma chia de ansiedade persistia Luana. O que exatamente significaria renascimento? Ela queria que esse perdido fosse legítimo. Representas su coração e a força de sua comunidade. Mas e assim a imagem final que apresentas falas? Aquilas interrogacos encobriam palco de alegria meio ao entusiasmo coletivo. Vamos nos reunir mais tarde para avaliar tudo. Vou preparar uma apresentação que seja inspiradora. E precisamos considerar os detalhes e execução, Luana sugeriu. E a sua voz resu com novo vigor. A medida que os planos eram trocados. O olhar de Erico se encontrava como dela, transbordando apoio. O que antes parecia sonho distante estava tomando forma. E cada peca acabada de su novo perdido aproximava mais de realização. Luana sentiu uma chama de determinação ardor dentro dela. Mas no meio de toda aquela euforia, uma nova dúvida voltou a surgir. E assim a conexão com esse passado que queria deixar para trás a puxas de volta? Luana sabia que precisava enfrentar neo apenas a competição, mas também suas próprias inseguranças. O futuro parecia empolgante, mas a sombra do que poderia dar errado ainda seguia. O dia seguinte se aproximava. E com ele, o primeiro passo dirico ao seu destino. Poderia essa ser uma chance de brilhar? Ou seria apenas mais capítulo de frustrações? Enquanto a música envolvia o ateliê, a pergunta parava no ar. Luana estaria pronta para dar esse primeiro passo e ousar sonhar grande? O sol de manhã entrou pelas janelas do ateliê, banhando o ambiente de uma luz dourada que dencava sobre as mesas cobertas de tecidos coloridos. Luana e sua equipe estavam a todo vapor. A energia pulsava tão intensamente que era quase palpável. A grande apresentação do perdido renascimento não estava apenas sua mente. Agora fazia parte do pulso coletivo daquele espaço mágico. Vamos focar nas ideias. O que podemos criar com os materiais recicláveis? Pergunta Raquel, seus olhos brilhando de empolgação. Luana percebeu que aquela pergunta não era só convida pensa, mas chamado para transformar o que havia sido sonho nebuloso em realidade. Eu pensei usar garrafas PET para fazer detalhes nos vestidos. Imagine só, a leveza e o brilho desses materiais. Pedro exclamou, gesticulando enquanto falava. As ideias começaram a surgir como faíscas uma fogueira. Luana sentiu a adrenalina correr por suas veias. Cada novo conchito a afastava pouco mais das sombras que a assombravam. Mas ali, em meio a tanta criatividade, ela sentia calafrio. O medo sussurrava sua mente. E se o que imaginassem não fosse suficiente? E se as críticas fossem duras? O clima de animação a envolvia, mas a brisa passada de dúvida continuava a soprar. Ela tomou ar profundo e decidiu quebrar o silêncio que dominava seus pensamentos. Precisamos encontrar uma forma de contar uma história através das roupas. Uma história que inspire, que faca as pessoas sentirem que podem ser parte desse renascimento. Sua voz estava decidida. E determinado o olhar que lançou a sua equipe. O murmúrio de excitação percorreu o ateliê. As costureiras começaram a discutir formas de fazer estampas com as garrafas, enquanto outros se uniam para criar acessórios únicos. A ideia de que cada peça carregaria não apenas design,
mas também uma mensagem valiosa, inflamu os ânimos. Enquanto todos trabalhavam, Luana desviou o olhar para Erico, que estava parado a canto, observando a cena. Ele sorriu para ela. Como se pudesse perceber o turbilhão de moços que passava por sua cabeça. Era confortante, saber que ele estava ao seu lado. A presença dele parecia desarmar suas incertezas e encorajar a seguir em frente. Conforme o dia avançava, as bolhas criativas no ar começaram a tomar forma. Os primeiros espocos surgiram, pequenos prototipos foram costurados, e Luana se viu mergulhada em sua arte. Sorrisos e risadas preenchiam o ateliê enquanto todos lutavam contra as dificuldades. Juntos. Mas, no fundo, Luana ainda sentia aperto no coração. E no final, tudo desmoronece. Ao final de noite, a equipe decidiu fazer brinde para celebrar o avanço. Com copos de suco na mão, Raquel ergueu seu copo. O renascimento, que cada peca representa nossa coragem e nosso esforço, e que nunca deixamos que nosso passado nos defina, completa Pedro, fazendo todos rirem. Luana se uniu ao brinde, mas, enquanto todos comemoravam, ela não pôde deixar de sentir frio na barriga. Naquela mesma noite, enquanto todos se dispersavam, Luana ficou sozinha por momento. O ateliê estava em silêncio, mas sua mente não parava. Perguntas e esperanças aflitaram seu coração. O que significaria realmente o renascimento para ela? Seria o caminho para sua libertação ou novo ciclo de frustrações? E quando as luzes começaram a se apagar, novo desafio se anunciava. Luana sentiu uma determinação crescer dentro dela. Precisava descobrir como transformar o perdido em algo maior do que sua vida. Símbolo de supercao. Mas a dúvida persistia, e ela sabia que logo enfrentaria não apenas o desafio de criacao, mas também as feridas que ainda não haviam cicatrizado. Poderia esse passado ser deixado para trás de uma vez por todas? Enquanto olhava para as sombras que se agrupavam contra a parede, uma nova pergunta surgiu. Luana estaria disposta a enfrentar seus próprios fantasmas, uma última vez? A luz da manhã seguinte true novo ânimo ao ateliê. Luana entrou, respirando fundo, tentando se livrar das dúvidas que a atormentavam. A equipe já havia se reunido. As conversas animadas preenchiam o ar. Raquel estava de pé, agitada, gesticulando enquanto mostrava os espocos que tinha feito durante a noite. Só isso. Se usarmos o verde mais vibrante, algo que remita a natureza, pode ser super destaque, exclamava, os olhos brilhando de entusiasmo. Luana sentiu calor na barriga ao ver aquela paisagem. Era isso que ela precisava. Inspirou que tirasse todos de inertia. Mas pensamento insistente cômico a se formar. E se tudo isso não passasse de efemeridade? E se as inimicos que a cercavam hoje se desvanecessem antes do grande dia? Para não deixar que essa ideia a dominasse, decidiu intervir. Vamos nos reunir e criar espoco do que queremos transmitir para nosso público. Não é só sobre as roupas. A sobre a mensagem que queremos passar. Essa palavra mensagem fez ecoar algo especial entre os membros da equipe. Todos começaram a compartilhar suas experiências pessoas. Cada trazendo à luz o que o perdido renascimento significava para eles. Pedro, que costumava ser mais contido, levantou a mão com timidez. Por que não falamos sobre as nossas lutas individuais também? O que nos true aqui? O espaço se encheu de confessos. Luana ouviu histórias de supercao que tocaram seu coração. Eram relatos de perdas e de recamicos. De gente que tinha se reinventado após enfrentar dificuldades. Ela não podia acreditar quanto amor e dor podiam caber em único espaço. Cada voz ali era lembrete de que estavam juntos nessa jornada. Energia estava tão intensa que Luana percebeu que suas próprias feridas começaram a se abrir.
Ela nunca havia compartilhado a dor de separqueo dos pais. Postra dela mudo palco. Eu nunca contia vocês que, durante muito tempo, eu ludiai com o medo de neo ser boa o sufficient uma parte de mim sempre questiona se eu poderia seguir em frente. Silencio. Silencio compreensivo. Alheres se encontraram. E Luana sentiu que pela primeira vez estava sendo verdadeiramente vida. Esse momento era importante, não apenas pelas revelações, mas pela união que ele proporcionava. Isso que é o renascimento. Erico murmurou. E todos se sentiram como a cabica. Cabe nos resignificar nossos passados e criar algo que seja mais do que nos mesmos. O sorriso de Luana se alargou. Mesmo com aperto no coração. Havia beleza na vulnerabilidade. Ali, juntando as experiências, cada comunicava a se curar conjunto. As conversas e brincadeiras logo foram seguidos por novas ideias sobre como incorporar essas histórias nas rupas. A equipe cômica a trabalhar, criando estampas caias de vida e emoco, inspiradas nas batalhas que cada havia enfrentado. Luana sentia uma luz dentro dela crescer, uma esperança. O processo não era só uma nova colocação, era uma nova vida. No entanto, enquanto a agitação continuava a redor, Luana se viu paralisada por novo pensamento. E se, mesmo com tudo esse amor e criatividade, o que criação não fosse sufficient, ela precisava acreditar. Precisava se libertar. A última coisa que desejava era deixar que esses medos a dominassem de novo. Os dias passavam. E a data de apresentação se aproximava. A adrenalina misturava-se à ansiedade. A ansiedade de Luana a subia, mas também impatient com seus colegas. A certeza de que se tornariam uma família por meio de qual trabalho conjunto era reconfortante. Contudo, a voz de dúvida ainda insistia em sussurrar. O momento de mostrar ao mundo o que tinham criado se aproximava como carnaval. Vibrante, mas também assustador. E se ninguém me entendesse? E se tudo desmoronasse? Mas uma vez, uma decisão precisava ser tomada. Luana fechou os olhos, buscando dentro de si a coragem que esperava encontrar. Poderia realmente se permitir ser vista? Determinação crescia dentro dela. Mas ao mesmo tempo, o medo a cercava. Essa batalha interna não terminaria ali. Agora, ela precisava não apenas de apoio, mas de fé em si mesma. E assim, sua mente cômico a girar com uma nova ideia. O que posso fazer para me sentir mais forte e pronta para isso? Esse questionamento acu entre os membros da equipe. Seria possível criar novas pecas que ajudassem Luana a se encontrar? A resposta estava prestes a ser revelada. Mas ela teria de estar disposta a lutar. E a guerra interior entre fé e dúvida continuava. Luana levanta os olhos, tomando coragem enquanto observava seus colegas. Raquel e Erico estavam engrossando a conversa sobre a forma como as pecas poderiam refletir não apenas a estética, mas também sentimentos profundos. Vamos fazer trajes que nos contem histórias. Cada símbolo, cada costura, que tenha significado. As nossas lutas podem ser icônicas, sugeriu Erico, a paiseo sua voz clara como água. Luana sentiu calor subir pelo corpo. Pleno cômico a se formar sua cabeça. Precisava de traje especial, uma peca que não apenas a representasse, mas que a fizesse vibrar com cada movimento. Algo que a conectasse com todos nessa sala. Que refletisse sua jornada de supercao e de cada dos outros. E se fazermos de file onde cada de nós use algo que simboliza nossa história? Exclamou. Momento que passamos nos contar. Neo só entre nós, mas como mundo. Os olhos de todos se iluminaram. Raquel já imaginava paletas cromáticas e designs inspirados na natureza. Empolgado era contagiante. Luana sentiu uma faísca de esperança. A ideia que se formara precisava ser alimentada. A troca de ideias cômico a flor naturalmente,
como a mesirdo cultivo, esim, as maus cumquerama trabalhar. Luana uniu redilhos de tecidos que representavam as experiencias de cada. O azul do su trazia a calma de quem, superua depressão. O vermelho vibrante simbolizava a paiseo por viver, a centelha de quem neo desistiu. A unio das cores era mais do que estética. Era manifesto de fé e resiliência. Cada componente de equipe true elemento pessoal que contava uma história. Pedro true fotografias de sua infância, inspirando uma estampa que lembrava flores do campo, representando o renascimento. As conversas que pareciam paralelas, foram se entrelacando, criando uma tapicaria de histórias. Mas enquanto o entusiasmo crescia, Luana percebiu uma ausência no silencio de uma miscelânea de emoções. O medo dela voltava, como uma sombra, sussurrando que seus esforços poderiam ser vão. E no último minuto, tudo isso se desfazer? E neo conseguirmos? Dada cada dia que passava, a data do defile se aproximava como relógio sem parar. O estresse das corridas contra o tempo e as noites sem dormir tornavam a equipe mais unida. Mas Luana neo conseguia calar os ecos de suas inseguranças. Lembro-se de última apresentação, quando cada ero parecia amplificado por público indifferente. Calafrio percorreu sua espinha. Numa manhã, enquanto organizávamos o espaço, ela se isolou por momento, apenas para respirar. O barulho do ateliê se tornava fundo distante enquanto lutava com suas próprias situações. Preciso lutar por isso. Neo so pra mim, mas por todos aqui. Pensou, decidindo que precisava se libertar. Luana se aproximou da equipe, agora uma família, e fez uma declaração. Vamos criar final, neo so para nós, mas para aqueles que nos vim. A história neo acaba neste defile. Vamos mostrar que todos podemos nos levantar. Neo importa o que a vida nos apresenta. O sorriso largo do grupo encorajou a seguir em frente. Mas ainda restava uma pergunta. E o final de tudo? A vossem seu coração serás que ainda neo era suficiente? Ao fazer essa pergunta, ela percebeu que o verdadeiro defile seria mais do que rupas. Seria grito de libertaco. Assim, a equipe continua a criar, cada sensação encarnada tecidos e cores, cada emoco exposta cada ponto costurado. A idea do defile passo de desafio a símbolo. Mas mesmo entre sorrisos, a dúvida ainda parava. O que aconteceria no gem que tudo seria revelado? Luana precisava estar pronta para enfrentar o olhar do mundo e o dela. Assim, as preparações avançavam, mas uma nova resistência estava prestes a aparecer. O que faria Luana no clímax de sua jornada? Tudo que construíram estivesse ameaçado por forças fora de seu controle? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Luana acordava com o sol, doida para mergulhar nas criacos que tornariam seu sonho realidade. O ar no ateliê estava empolgado, mas algo dentro dela neo conseguia desacelerar. Cada palida de soar parecia pulsar com a energia de suas histórias, mas a ansiedade acompanhava como uma sombra teimosa. Raquel estava mais animada do que nunca, organizando as ideias prontuários coloridos. Vamos encer o defile na próxima semana. Diz, com aquele sorriso contagiante. Erico concordou, empolgado, mas Luana sentia uma pressão crescente. O defile se tornava uma janela neo apenas para mostrar o trabalho, mas para expor suas fraquezas. A noite antes do ensaio, Luana ficou acordada, preocupada. Ela olhava para a janela, onde a lua iluminava o seu falhar novamente, pensava, apanhando as mãos seu colorado. Tinha que lutar contra essa voz que insistia dizer que tudo estava prestes a desmoronar. A mente caia de pensamentos tumultuados impediu de descansar. Na manhã do ensaio, a energia estava alta. Os colegas radiavam felicidade.
Cada experimentando sua rupa com sorriso. Luana observava a cena, mas dentro dela, uma tempestade. Ao colocar sua criacao, vestido de tecidos entrelacados de várias cores, su coração baixa forte. Era a representação de tudo pelo que havia lutado. Ao mesmo tempo, uma sombra crescia. Você está incrível, Luana, disse Pedro, enquanto admirava as costuras. Ela tentou sorrir, mas mal conseguiu o fazer. E se não conseguirmos transmitir o que queremos? O sorriso de Pedro se desmanchou por momento. Confiar nos mesmos. Cada aqui tem uma história para contar. Isso é o que conta. O ensaio cômico. Cada participante desfilava. O barulho das palmas e risadas preenchiam o ambiente. Quando chegou a vez de Luana, uma onda de adrenalina a envolveu. Olhou para o público, que era a equipe, e viu olhares esperançosos. E quando cômico a andar, sentiu que estava fazendo parte de algo maior. Ao final de apresentação, ela sentiu a energia da equipe envolvida em aplausos. A insegurança cômico a ceder espaço para prazer inesperado. Foi lindo, exclamou Raquel, tomando nos brecos. Luana sorriu, mas ainda havia algo que a perturbava. No entanto, enquanto se celebravam, a porta do ateliê se abriu de repente e uma figura intrusa apareceu. Era a coordenadora do evento. Preciso falar com vocês agora. Disse, com uma expressão séria. O que poderia ser tão urgente que interromperia a alegria do momento? Luana sentiu o coração apertar. Descobri uma situação uma restrição quanto às apresentações. Atenção no ar podia ser cortada com uma faca. Luana trocou olhares nervosos com os amigos. E se tudo isso estivesse prestes a desmoronar? O defile finalmente à vista. Mas será que conseguiam continuar com os planos? As incertezas começaram a se acumular, alimentando as antigas dúvidas. O que Luana faria agora? Quando tudo que imaginara parecia escorregar entre seus dedos? A luta parecia longe de acabar, e a pergunta ecoava sua mente. A luta valeria a pena? Luana observou a coordenadora. Os olhos dela pareciam mais pesados do que nunca. Como o peso de responsabilidade estivesse prestes a desabar sobre eles. A expressão entre seus amigos era de incerteza. E isso a deixava ainda mais nervosa. Restriqueu quanto às apresentações. Ecoava sua mente. Como grito ensurdecido. O defile, que deveria ser sonho e uma celebração, agora se tornava uma fonte de tensão. A verdade é que algumas pecas não estão de acordo com os critérios do evento. Como a coordenadora, sua voz tensa penetrando o silêncio. Precisamos reavaliar tudo o que foi apresentado. O coração de Luana afundou. Ela sentiu a pressão subir. Como se uma onda de desespero estivesse prestes a engolir-la. Mas como assim? Raquel deu passo à frente. Sua voz tremula. Estamos a dias do defile. O comite decidiu que algumas das nossas criacos não se alinham as diretrizes. Precisamos de tempo para ajustar tudo ou corremos o risco de sermos desqualificados. Explicou a coordenadora, com tom que não deixava espaço para debate. Luana começou a se sentir perdida. O que eram aquelas diretrizes? O que poderia estar tão errado com suas criacos? A frustração a invadiu, misturada com a sensação de impotência. Ela olhou para o vestido que havia criado. E seu coração se apertou novamente. Era tudo que ela sempre quis mostrar. E agora, tudo estava em risco. Pedro, sempre o otimista, tentou manter o grupo unido. Não vamos desanimar. Temos alguns dias antes de apresentação. Podemos ajustar o que for necessário e voltar ainda mais fortes. Disse ele, com firmeza. Mas Luana não conseguia acreditar. A insegurança a consumia, como uma névoa densa. E se não for o suficiente? Questiona Luana. A voz quase sussurrou.
Iram as duvidar que acompanhavam. Aquila sombra que parecia nunca se afastar. No se formu mscu estimego quando percebu que, por mais que latas, o fantasma do medo ainda estava lá, esperando pela oportunidade de dobrar su ânimo. Luana, escute, muitas das melhores criacos vem de preseo, disse Erico, ses alhas firmes. Vamos ver isso como uma oportunidade. Você tem talento, nos temos time forte. Juntos, podemos fazer algo incrível. Aquilo fez su coração bater mais rápido. Mas sua mente continuava a dançar entre medo e dúvida. Preciso de tempo, sussurro. Quais para si mesma. Preciso de tempo para encontrar a soluco. Como Messino de Cabica, a coordenadora dixu o ateliê, e Luana não pode evitar a sensação de que aquele momento era crucial. O que ela decidi segura definiria não apenas o defile, mas sua própria jornada. Uma nova idea cômica a surgir, mas era como fio delicado, quase invisível de esperança. O silêncio tomou conta por alguns instantes, e as palavras não ditas passavam no ar Raquel quebrou a expectativa. E se fazermos isso juntos? Podemos trabalhar na noite e no dia, reorganizar, adaptar. O que acum? Luana olhou para seus amigos, suas faces iluminadas com determinação. Algo dentro dela cômico a mudar. Sim, vamos fazer isso. Falou. Uma faísca de esperança tomando forma. O futuro estava ali, na linha tenue entre o sonho e a realidade. Mas enquanto a equipe discutia planos e ideias, Luana não conseguia ignorar a intuição inquietante. As dúvidas ainda refletiam su olhar. O que mais poderia estar jogo? Além das restricções? Uma sensação de pressentimento crescia. E a pergunta fica parando no ar. Estavam prontos para enfrentar o que mais poderia aparecer no caminho? O dia do defile havia chegado. E o ateliê estava uma loucura. O sol despontava, trazendo novo brilho à cidade. Mas a ansiedade parava como uma nevoa. Luana acordou com o coração acelerado. Ela se olhou no espelho, sentindo a magia de sua jornada se concentrando naquele momento. Hoje, é o renascimento. Sussurrou para si mesma. Ela vestiu o vestido que fazia parte de sua colocação. Uma flor feita de retalhos que simbolizava cada lágrima, cada risada e cada conquista. Alhando se, sentiu poder vez de medo. A equipe se reunia, cada com suas próprias criacos. Cada peca carregava uma parte de suas almas. Iram retalhos de histórias que se juntavam, o coração acelerado. Luana e sua equipe se dirigiram para o palco. A música começava a tocar. Cada acorde vibrava suas veias. A multidão estava lá. E o mundo começava a ver o que eles haviam trazido à vida. O defile não era apenas sobre roupas. Era uma celebração de superecos e alegrias, canto de resistência. Quando entrou na passarela, Luana sentiu cada olhar, cada sussurro. Ela notou sua mãe na plateia. O olhar estava caio de amor e ataco. Ali estava a prova de que nada daquilo poderia ser veo. Enquanto o primeiro modelo desfilava, ela se lembrou de cada momento que as levou ali. A energia crescia, as palmas aumentavam. Todos eram parte do mesmo sonho. Vamos lá, time. Mostrem como vocês são. Grita Raquel. Suas palavras ecoaram como sinal para que todos dissessem a passarela com coragem. Luana sentiu a conexão, a magia. Olhou para os rostos dos amigos. O brilho de cada refletia de volta nela. Era renascimento todos os sentidos e atmosfera estava quente elétrica. Erico estava na linha de frente. Su olhar brilhava com a firmeza de quem conhece a jornada do outro. O defile palavra. Cada peca contava uma história de amor e perseverança. Mas assim que Luana estava prestes a entrar, a coordenadora a interrompu novamente com aquele olhar serios e preocupado. Desculpe, mas precisamos verificar o alinhamento das pecas.
O coração de Luana Peru. Mas antes que a dúvida pudesse dominá-la, ela respirou fundo e encontrou força nas palavras, de me que tinha escutado anos atrás. Neo estu sozinha. Você vai ver, Luana. Essa é a nossa hora. Disse Erico, segurando sua mão. E assim ela decidiu. Neo importa o que aconteça. Estamos juntos. Estar diante de platia, sentindo as palmas contemporâneas. Ali, podia ver gente de sua comunidade. A gravidade do momento a fez soar. Neo era apenas sobre a competico, mas sobre cada história que havíamos colecionado. Ela decidiu dançar, balançando o vestido como se cada movimento fosse grito de liberdade. Quando a última modelo atravessou a passarela e os aplausos transcenderam o espaço, Luana sentiu que estavam neo so desfilando moda, mas mudando vidas. A conexão com a platia era palpável. Ela podia sentir os carecos brilhando ali na sala. As lágrimas escorriam, mas eram lágrimas de alegria. Mas noticias poderiam vir, mas ali naquele momento, Luana havia encontrado lar na arte. E qualquer desafio que se apresentasse a sua frente não seria mais do que passo a seguir. A dor do passado maldaria, mas agora ela escolheria seu futuro da música subia. A energia explodia. Com sorriso largo, Luana olhou para a platia e gritou. Este é meu renascimento. A multidão vibrou. Neo havia mais espaço para medos. Essa era a conclusão da jornada dela o entendimento de que a força neo estava apenas vencer, mas se levantar, criar, amar, e sempre seguir. A história neo era de uma jovem costureira, mas de uma mulher que tomou seu lugar no mundo, e sabe aquelas luzes. Rodeada pelas risadas e sorrisos que apoiavam, Luana sabia ali, ela encontrou neo apenas seu propósito, mas a verdadeira força de sua família, de sua comunidade. Ela havia se transformado, e essa transformação era a vitória mais importante de todas. Agora é a sua vez. Você precisa subscrever imediatamente para não perder as próximas histórias. Deixo. Like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco nessa jornada. Comene aqui embaixo suas ricos sobre esse final emotion quer mais saber o que sentiu. E não esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você pode fazer a diferença. Não espere nem segundo a mês.